tông trùng ở chỉ mua mong nhỏ lên á mà nhưng xài tàu hay tiề ní ở bên tuần xài chân dây mua bánh xịt con gấu lý số lên số tù lửa hải nên cháu nữ thiên nhiên hiện tại bây giờ được đặt á bố tên đón đó ý rau xài tàu bên tuần xài Sheng Thao và yours council member nhất trong Oakland City. Giờ lời cho họ nhớ San Francisco thì Oakland mà nhưng chỉ mua mong chống họ. Thank you. Nyashong everybody. Gulumbe Sheng Thao. We are the first Hmong woman city council member in the state of California. Nuno de ko halu English ya ko halu mikasu vita ko sa ko be cho tu ha be zen tai bao ha ta ko halu kyan chbo e be le ban choi bo. First, I want to thank the Fresno New Year Committee for their hard work and dedication to ensure that we have a joyous and beautiful New Year. Thank you so much, Mitchell. You did a wonderful job. You and your team did great. I also want to thank my Thao clan from all up and down California for their unwavering support of my leadership. King Ochi Thao ya kuchimo kulut Mong Thao clan boyin bang ku the ko yi tin min chai zu da shi boyin chi ke boyin bang so ku think me. Thank you so much for your support. Of the Thao clan on stage. So thank you so much. I'm really thrilled that you were able to come and stand with me in support of me yet again. I also want to acknowledge a couple electeds and some folks that are running for office. First, I want to acknowledge Mayor Steve Lee. Mayor Steve Lee is running for Elk Grove mayor again. Let's all come together and let's actually support him to hopefully run for state assembly in the future. Yeah, that's right. I also, right here on my right of me is Mai Bang. She is Sacramento School Board Director, but she's also currently running for Sacramento City Council, which if she wins will make her the first city council member in the city of Sacramento. So we need to also support her. Nyo Ishanta Mai Yo Lee Lord, New York Supervisor serving Merced County. And she's currently seeking re-election again. We need her to stay in the seat. So Ben and Shaw, Bang Tho, Li Lo Ha. Nyota ko ishanta noa. Your Bobby Pitu. Bobby Pitu, he is running for Congress right here in Fresno for the 22nd Congressional District, which is so important that we make sure that we support Bobby Pitu in all his endeavors as he's running for this great seat. He's also been endorsed by the statewide Democratic Caucus as well. Thank you all for coming out today to help us open the biggest Hmong New Year in the world right here in Fresno. Not many of you know who I am. So again, my name is Sheng Thao, and I'm proud to be Hmong. I was born and raised in Stockton, California. My father's name is Numai Thao, and my mother's name is Chua Cha Thao. I grew up in a really big family, like most Hmong families. And, you know, when they arrived to the United States from a war-torn country, they came with nothing. And so for me, I'm the 7th of 10 kids. Like most Hmong families, we have really big families. We grew up in poverty, where the roles of traditional parenting sometimes were switched, where we have to teach our parents how to interpret documents, fill out forms for them, counting their money when they were at the grocery stores to make sure that they got the right change back. And I went to all public schools. I took a break between high school and college. I went to community college, transferred to UC Berkeley, and all of that while being a single mom. I'm a single mom of my very handsome son, Benedict. He's 13 years old. You see, in my life, there was many hard times, many trying times, but I always knew that I wanted to make an impact on my community and beyond, to leave it better than how I found it, and more importantly, to help make it a better place, so that if my refugee parents from 1979 were to be placed here today, that they would be able to navigate it and receive the help that they need to be successful, something that they did not get back then. After completing an internship in a council member's office, I knew that creating policies and rules that we live by, including how various resources are given out, and making sure to have a seat at the table to make the decision that we need as a Hmong community,
But that's where I needed to be, to make sure that my voice is here, my experience is heard. But I never thought that I would be a council member, because I actually like to be behind the scenes, because I like to actually get things done. But when you've worked alongside the community to empower those who are less fortunate, to empower the marginalized groups who don't have a true voice at the decision-making table, and they ask you to run for office to represent them, you have to take a moment to grasp the idea, and then you have to ask yourself, why me? Well, if so many people out there is saying it's you that we want to represent us, then why not you? You have to get up and you have to run. I ran in the city for city council in the city of Oakland last year, and I won in a competitive race of 7 people. But I didn't do it on my own, because Bay Hmong people, we never do it on our own. It was the community who asked me to run, and it was the community who helped me win in this very competitive race. And so many others that I met along the way after I won continue to actually be very supportive of my success as a council member. Because as an elected, there's no I, there's only us. Because I cannot do it without you all, my Hmong community. You see, representation matters. As an Oakland City Council member who have probably only maybe one or maybe no Hmong people at all in my district, you know, having a seat at the decision-making table is very important. Even if I am not your council member, and even if I don't directly represent you, I hold many responsibilities for myself. One of those responsibilities is to find ways in which I can uplift our Hmong community and our Hmong voice. So as your Hmong daughter, as your Hmong sister, I take this responsibility seriously. That is why I've taken charge of working with other electeds throughout the state of California and beyond to represent the Hmong voice. Today, I am California's first vice president on the Asian Pacific Islander League of Cities caucus. What does that mean? That means that I have the platform for which I can advocate for which I can help the API community. And for me, that means to represent the Hmong voice throughout the state of California. So you see, even if I am the representative in Oakland and I live in Oakland, I have gone far and beyond to find ways to help us Hmong people. So I represent you too. And I make sure that every other elected that I run into hears about the Hmong voice and the Hmong experience, and make sure that we create policies that us Hmong people are needing in the community so dearly. This year's theme is preserving the past and building the future. Understanding your culture and your tradition is so important. And this past year, I spent a lot of time within our beautiful Hmong community, and I have grown an even stronger respect and love for our people, our culture, and the diversity that we bring to the community. That's why it's important to support our Hmong brothers and sisters, sons and daughters. Whether they're a boy or girl, whether they want to be an entrepreneur, a dentist, nurse, or a politician like some of us on stage. It's important that we make their dreams accessible, to have access to their dreams, because representation matters. Having our Hmong people in all kinds of spaces is important to our Hmong pursuit to thrive, not just to survive, but to thrive. It's important to have our Hmong people in every aspect, in every career. So we must support them. Because who knows more about us, about our struggles, and about our life experiences? Who will know more about us, but about how we can make our lives better, and what resources we need? No one else but us. That is why representation matters. That is why we need to support each other. And before I end, I want to remind everyone that 2020 is a very important year. It is a presidential year. If you're not registered, please go register. And if you don't know if you're registered, please go register. And then most importantly, go vote. Please make sure you vote. And if you need help with voting, I think HIP is here. HIP is Hmong Innovating Politics, and they should have a booth around here somewhere, and they can help you register. Because every vote counts. They truly do. And remember, you will have to vote twice this year.
once in early March and again in November. And remember, when you vote, vote for our brothers and sisters up here. Vote for Mayor Steve Lee. Vote for Mai Yang Vang. Vote for Lee Lord, and vote for Bobby Plitu. So if you take anything from my speech today, make sure that you go and vote. But I also have a resolution here for the Fresno New Year Committee because you've all done such a great job. So I want to call up the Fresno Hmong Community, Fresno New Year Committee, Mitch Her, and anybody else who would like to join him so I can present you with this resolution from the City of Oakland. And I just want to read this a little bit. Yes. Thank you so much for all that you all do. In celebration of Fresno Hmong New Year, presented to the Hmong Cultural New Year Committee. Whereas Hmong New Year is traditionally celebrated at the end of the rice harvest season in Laos and Southeast Asia in late November and early December. Whereas Hmong New Year spans multiple days, with each village starting and ending the new year on a different date to allow other villages to come support and visit each other. And whereas Hmong New Year is a time to give thanks to ancestral spirits and spend time with families. And whereas Hmong New Year celebrations include music, dance, food, courtship, games for youth, including ball, a throwing ball game. And whereas Hmong Americans across the United States celebrate the New Year from October to December, and whereas the Hmong Cultural New Year Committee has successfully organized the Fresno Hmong New Year festivities for the past 3 years, drawing in over 120,000 people from all across the United States and throughout the world. And now be it resolved that on this 26th day of December 2019, the City of Oakland recognizes the cultural and historical significance of Hmong New Year, expresses the deepest respect for Hmong Americans celebrating this occasion, and wishes Hmong Americans and all individuals who observe this holiday a Happy New Year. Awesome. I don't know if there's, oh yeah, right over here. If everybody can look. Yeah. Thank you all so very much. Sheng Thao. I am the council member of the Luja, the Oakland, California. Thank you, and Yong Zhong Sha. โอเควันที่นั้นรออีโจรอไปตุซิลิคอนโซตัวต่อออกแกรนตัวเชงท่อเทียนจองจงในจอนหลูเนอะไปโว่เนอะจองจงในที่แค่เอาไปตัวในเจ๋งเจ๋งเนาะจองจงไปโว่อะไปตัวครัวยอเราใจหลูชื่อแสงน้องนอเราจะตัวเกอเนื้อคู่ตัวได้แต่จอตัวลูกแสงเมนโซตาตัวอวดในที่เป็นเฉลยเป้าแต่ใจลูกแสงลูกใจยองนอมันนอที่หล่อสนองหล่อเกินเก่าเดี๋ยวชีนึกคู่จังชีใจยองตัวกงไปรูปาชื่อไปโจยอดรอหอนตรงเฟสโนเตียยอเลยอีจงก็จะนึงจะเชิญบัวเต้นจ้อใจต่อเซเนเตอร์ฟงเฮอตัวเมนโซตาตัวnhớ rong song cha ý chồng mong thật là Happy New Year to all the Hmong people here in Fresno and all over the world. Cúi halu ang kin min chi obe lu tên là Malay yong mong cho lu mong. I'll be present my speech a little bit in English first and then we'll blend into Hmong. I'm so happy today. Nu do ku rong sha chang plug. 去报上讲种沙唱好种沙了，我们古多，但我古梦说是，阿比路接近到，人家就被生怕，不打古梦好看喏，这干路是接，就没有要那古打。Senator, can you tell us where you went to? Senator ก็ข้า古别些ก็ยังมองตัว路，แต่古梦下路了就路又容易就没有要过老接，要古打 I've been to the east. กูมองช่างนู้นโตยาชาวลู which is China คือยาโซเต้ทางนั้นกูมองช่างเก่าเต้ I went to the north คือยาแคนาดามองใช้มองเคลูกกองเชฟปลาเจ้าชง I been to the south คือยากางเต้ France คือยานาคือมองเคลูกกองเชฟปลาเจ้าชงแต่จะไม่ยอมแต่อย่าเลยก็อย่ามอง the west ก็มองกันช่างนู้นป้องไปอ่ะ okay yes I'm going to go to the west to celebrate the largest Hmong New Year in the United States. Yes. New Year, Lu Chang Pla, you know,
anh nu nó của tôi tụi nó ở trong bắt than mệt hơn cho của tàu kế nó của bộ tuần dây xây dựng xong nhau đã I saw the Hmong totem pole right there, the pole of peace, prosperity, and courage right in front of me. Count đã cho cô mong cho tỏ bộ loan này phong mà bỏ từ bê thổ nhau trong thong hải hiện cô sang đã nu nó loan này phong mà bỏ vô hai nhà trong cha vì đã nu nó của tôn chi cho nó cho chữ mong này của hai bên nhau bên start bên một cầu chi tụ nó tụ chữ mong giờ ô học được cho America của tôn chi Mayor Steve Lee của tôn chi school board Mai Vang school councilwoman Sheng Thao của Sheng Chi ở bên lên gì của Sheng Chi councilman Monuto school board Brandon Vang hai Sheng Chi Lý Lao khi superintendent anh đào lên đầu từ Sheng Chi cho candidate ha của sang đã mong nào mong gì nữa non chuẩn bị trong xa trong chữ ta bên lụt du lần bên nhau tới chợ nổ lần ở trong đầu cho lo này phong văn bỏ khi kể cho bên tôi cho lúc tới lúc chào bạn mình nó chỉ rằng là ở trong đầu cho lo bằng cao cứ chỉnh chờ cho cứ bong cang tôi lụt tôi theo tới chợ nó tôi dạng chỉ rằng là thảo bên tàu kế lụt nó của nó rằng cao si ba千万cứ giờ lo này giờ đó tôi dạng đầu thời tụi mong giờ tụi sau stand up của sáng acknowledge ít tu chỉ cũng nhớ sau nó là sau nhắm chàng là chỉ bao giờ nếu sau rằng cao mong giờ chụp luôn mong nếu chụp bên nhau sau nó giờ đó tên này rong cái nó bây giờ ok đó tên này rong giờ cái nhắm chàng cao là bên bộ tên nó tên này rong giờ cho cái lu nó hù rằng cao mong giờ chụp luôn mong là tên là mình chỉ bao tại lấy tiền từ sau tới thì đó tên này rong nếu chụp bên tôi bên mình start tổ ai cụ tô nó chỉ cụ tô khen sư tới sĩ cụ cho phong dư cứ nhau là khó chơi chọn trên này ai cụ ta chụp cụ một bên một cổng lúc cha bên chọn nhau Fresno cụ chơi cho thân này chụp cụ cứ nhau cho Oshkosh Wisconsin chơi cho thân này nhau cho Detroit Lansing Michigan chơi cho thân này nhau cho Oakland Kansas hai nhau cho Minnesota bây giờ này tôi từ xí sau tôi thao công thao mong cho mấy lúc cha bây giờ nữa nó and nu nói vậy nu trong sáng trong chữ and I'm happy to also meet Mayor Lee Brand and so many other elected officials that are here with us today. I thank you for inviting me to this annual tradition here in Fresno. The Hmong American community are blessed to be here in Fresno. At the same time, Fresno is also blessed to have the Hmong American community. Just think about the buying power generated over the Hmong New Year celebration. But we cannot be all happy and celebrated today without the sacrifice of our Hmong veteran, our SGU Hmong veteran. Bên tôi nu nó lộn chung si một cái lò dễ, gạo băng gạo trò. Tại vì sau nó càng bây giờ cô tu trò, cứ một tròn tràng bộ tế chờ, thỏ mày sống chú ya, bây giờ cô tu trò. Ô tròn tàu nè, ô tròn tàu bên bộ tế, ô tròn rồi giờ cô tu trò. And as a state senator of Minnesota, this year we passed a law making May 14th as a state holiday to recognize the Hmong Special Guerrilla Unit for their sacrifice. And I hope that will be a state holiday here in California too. Because our revered Hmong General Vang Pao had said, let May 14th be the day to remember my soldier and be the day to remember my people. And that's what we did. We passed into law. Tất sĩ cũng một cái tù sa mình chỉ tao đây thì nó một cái quân số một cái lục công hồn là bây giờ mong
ai cũng cho hai cho bây giờ mong của bé y lệnh lui y lệnh sang để cho y lệnh ai bé chỉ ở tổ tệ ô cứ ô ti ô nên ô trắng mong cho yang tận đề mong cho chỉ mua nút cờ cho yang tận đề ai thọ cứ tin này trang của Shilu. I also want to express my condolence to the family who lost their loved ones and the recent violence that shook the Hmong community and shook the city of Fresno. Our hearts across the country are with you. We as leaders, government official and public official of this country, we need to do our part to the fullest to keep our people safe. And may God help us, and may God help America. Thao cổ kia cái tờ cho thao một cho Sheng lão sư. Now to the New Year celebration. Today is a beautiful day. Actually, today is Hmong Valentine Day, even though it's Hmong New Year, because this is when we bring our young people to meet each other. This is beyond Valentine Day as well. Nói ở yang bu chế ở gia, số là ở yang to, xin chi chế bù mò, lộn chân gì, to xin chi, hắn nói lù rong lù để cho thơi cho, hai cho nãy cho gì. And luôn cha lù xong nó this year theme. Giờ khờ yang cứ thao là khờ kiến cử, khờ cha, hai chỉ trang luôn nên toàn đề. This year's theme is preserving the past and building the future. It's a perfect theme for us to launch to 2020, because 2020 signifies sharpness and clear vision. It will be a great year, and may 2020 be on all of us. Nên gạo, yo ya lu xiong rong. Lưu xong cái bếp bụng trên các bụng căng trong lờ ấy khó thó của xong trên các xong căng lưu cho bê. We may not know what 2020 will hold, but I can predict 3 things that will happen in 2020. Number 1, there will be the 2020 census. Có một bê dạng cái chủ sĩ cho nên gạo giờ thảo bốt sinh bê sinh nên gạo ai cũng sang cô hồ bê trong lịch sử tuổi cho một sinh bê sinh thảo từ bốt sang lại tránh đó tôi cho mẹ thảo lúc lâu đến đủ. In April they will send a letter to you. Make sure you fill out. They do not have a box for Hmong American, but they have the box for other Asian. Make sure you check the other Asian. That's not the end of your job. Your job is to also write down HMONG. Bố yo sai tránh đó tôi cho mẹ bố một lưu họ chơi sổ cho ta lử hai này tới làng mình check còn đó chỉ mẹ tới lên nụ chỉ tăng còn đó mẹ tao sau HOMG cho họ ta mẹ nhầm mong bố sai cho kế mà mẹ lử số mẹ giờ mẹ sáng tao kế mà mẹ chủ tao cho còn đó sao cha còn đó thâu mong khó cứ xong nên gạo cái chủ sĩ nó giờ kế sai trang thao cử trang presidential election thao có sự cần một bọn ta chủ lực sẵn hẳn đó ha ha khó bê để mình tu bao ta một cho tu giải lỗ sĩ từ cho lưỡi xong ha sĩ từ xong nó khó bê lưỡi xong cũng là do sai trang tôi dạng cũng là ý rằng gì cũng bao tận 2020 November cô yo cho cái gì gì giờ ta mới cái tin này chẳng sang càng cô. Tôi chỉ biết rằng cái cô hạt thau nó, lưỡi xong sẽ để cho nó thau tăng là, yếu kiên cử là. Rằng cái chỉ thau ấy yếu nhon cho bên mọi gì, yếu bên pin nu nó, khó cái chỉ thau nó để yếu khó luôn cha luôn bên luôn tỉnh nu nó.
The three things that I mentioned will come to pass next year. But one thing that will stay on forever is the topic that we have today, the theme that we have today. Preserving our past, building our future. Khởi tinh tu cha, ha chẳng luôn nên tận đề. Cú nu cú tu kia ta, yo lấy chàng. Bây giờ lấy tổ tàu bê tinh tu. Yo lấy chàng bây giờ chàng tàu bê luôn nên tận đề. Cú sang cho ya sau cho kế cận đau sư. Kế cận đau sẽ yo bang bê tổ bê tinh tu cha. Kế cận đau sẽ yo bang bê chàng tàu bê luôn nên yang bê số. Đó là cái cần đau chỉ là cho lòng cầu sư. Bây giờ là sự một phần chỗ. Cho chính trị, cho bù giờ, cho nhau anh chị, cho neighbor. Bây một phần chỗ cái hạ cho bây cho mình nhớ ta, cho chính trị cho mình nhớ ta, cho sát cái một cần đau. Bây giờ là cho chỉ một phần chỗ. Cứ ở trong ôm máu cho bây giờ mình tu mình nhớ. Cha chỉ cho sống sao cho bây giờ mình tu mình nhớ nắng. Sang bộ một cần đau. Bây giờ sư phụ hai cho chế cần đau lấy principle tên đó một luôn ra nhãn lô mình sử dụng khác của bây giờ mình有做就说khác của bây giờ mình有做Thao mà chỉ sau Fong có mong cho mình Thao đó giờ cho mình nhớ Young people, you are our hope and our future. Do your best. You may trao sát cần đau. Don't fail us. But most importantly, don't fail yourself. Bây giờ bên luôn nên tận đề. Sao chả bên bông căng. Tôi chỉ khó chỉnh chính. Sao chả bên bông căng. You may trao sát cần đau. Malcolm X, it is so very activist. Nếu nhớ trong lúc xưa, ít sai cho bộ chỉ chọn. Nếu ta education is the passport to the future. Cái cần đau thì giờ ít lại lên passport. Cho bé, giờ bé một giờ tới chờ nè bây giờ. Ít lại passport cho lúc nên tận đề. Ấy mình cầu ta. Cái cờ有帮到路内就样等的，有帮车俺们路内，但是知道走下又俾多俾薄拼俾嚟經過，俾多俾薄拼俾嚟經過，俾冇嘢做冇嘅事路，冇嘢做路冇實嚟揀咗些冇，俾實路到一半。bây giờ chủ tổ bây chủ gì ha còn chỉnh kinh trong lời bây giờ tàu tổ bây họ lụp thầu từ bây họ lụp luôn là rồi bên trên bảo lên chàng là bên chỉ dòng mong là đây của hà của nhà mình chỉ tàu bây luôn tay chờ luôn chủ sinh thò luôn chủ là nó bố mong luôn chi phí cho của hà cho mình giàu số hóa chờ của mong của ta lúc xưa nó cũng cho một chú mong cái state senator, ai lúc chơi cũng một sai mong lúc cái nó căng nhau rong nhau chơi ít khó chờ sư, thế ra của chú mong chơi cái khó nó sư, ta chỉ mấy chú mong cho mình nhỏ, mấy chú mong giờ yêu nó, cô cho tết chờ luôn ok, cô còn cho tết chờ, hồ sinh trong trang de tết chờ mình cả hai lọt chỗ. Hussein là John Zhang là tây Thái hát tây chờ lọt trò Hussein là tây chờ Funky hát tây chờ số Hussein là tây số cho tây chờ nó ấy chỉ cho chúng ta đây nó thảo cũng lâu trong là cũng chính sáng bù khoan đó mấy ông tàu chủ sĩ đó là email chỉ tàu một cái cần đau ha email chỉ tàu tổ mấy cho luôn ấy cũng một khó chi phí nó hạ cho mình nhỏ cũng chỉ bảo tại do làm cho bố sa luôn chỉ lấy chàng, đó là của cháu cái một luôn chi phí nó hạ cho bố son lên tù, Nelson Mandela ấy từ thời cho nhau cho South Africa nên chế luôn hạ ta,
do có thằng họ lù cứ tôi nên tao nó để dùng cảm cho bố lư ta chỉ do có thằng họ tôi nên họ lù nó để dùng cảm cho bố lư xa luôn chứ luôn kia là if you talk to a man in his language if you talk to a man in a language that he understands that will go to his head. If you talk to him in his own language, that will go to his heart. And you know, của Hà Nội mong cho mẹ là chỉ cái tin trang sốt lờ. Của Hà Nội mong cho cháu mình nhỏ của một gì không cam đủ. Của Hà Nội mong cho cháu mình nhỏ nu nó. Ấy và ta khỏi dùng cảm cho mẹ lúc sao luôn chứ. Ý chỗ mong, lúc mong nhỏ bê lệ, dù gì mong nhỏ bê tổ. Mong nên mong chẳng giờ bố bê khó cái lưu hát trổ ấy cũng lưu mẹ tất chỉ cũng thọ của mẹ ở trong shit lưu bây giờ lấy tàu đun đồng thầu cơ nó ô trào trò Mong culture New Year celebration từ chơi của tôi khi lúc cha bị chào xong nó ô trò cũng rong xa rong rừng tận lần đồng bào ấy thọ của mẹ chúng một cái nào cá nhau rong rồi xong cha tận đây nó xong nên gạo có một cha kỳ lệ mấy cái chờ mấy cái sáng thọ của số lần một chơi la một cha là gì chỗ bao một cái xí lu mình nhiều chỗ một cái xí phụ của số lần cứ chờ là của tầm đầu một chú con chú mong nó cá nhau rong một nhà một trả một làm một tê phụ nọ phụ chứ phụ chú cái chạy tụ túc tụ ký rong cổ lô biết cho thời cho chẳng thân nên có ý nó lúa tu làm tu lộ lúa chú chạy chẳng chê lúa lưu mong lúa trang mong luôn nền có một lít lúa bê lúa xí hạt tả xí nó ở trong tàu tháo cửa số thời nó cá nhớ rong nếu nó bê lúa chân gì đờ lúa cha bê cho nó tháo cửa số thời lúa chân gì nên gạo cứ bê yêu phụ trên trong lờ ở trong tàu ha tháo mà chuyện sau phòng có mong cho mẹ God bless you. God bless you. God bless America. And may the Fresno Hmong New Year be forever prosperous. Thank you all. And thảo cơ nó cũng ban tới khó complete cho còn một chap choกูท้อประธานเมชห้ามก็จะเธอจอรูใจไหลแพร่งเนาะถ้ากูสั่งท้อจะมองจะ like the official เลยเมย์สตีฟลีกูสั่งท้อคือ school board หมายบ้างแบรนด์บ้างกูสั่งท้อคือ council woman Sheng Thao councilman โมนุโตไม่ใช่ลิโตนช่องน้อยกูสั่งฮาลีลอร์mẹ lúc sau này của sáng thay lại luôn chúng mẹ chỉ là ta của sáng của mẹ thay luôn chúng của chỉ của sáng của mẹ thay lại của sáng chúng mẹ thay lại luôn cái chúng lại play nó lại play nó là để của hà lên nó là in recognition of Hmong culture New Year celebration Hmong New Year Celebration 2020, Preserving the Past and Building the Future. Nhớ rong song cha Fresno, California. Bên mong ya tu tổ cha si trao rong đẳng đạo lu sinh han đạo lu tây chờ. Hmong are the culture bridges between states and country. Presented by Minnesota State Senator Fong on December 26, 2019. เขาเป็นรุ่นจุกุโตนะประธานเมชฮะรองประธานไม่จะย่อแบกกราวไม่จีรุ่นเนาะฮะ被从那时候你要说是被是จีนะ
thôi dây rồi Múa thật đúng không?